Hi, today we are going to see about The Unknown Citizen, written by W.H. Auden. And as the title indicates, it's really interesting. The Unknown Citizen. See, here it starts with the poem is actually a satirical poem, and it starts with an ironic epigraph. You can see it in blue color here, it's marked here, blue color. So it starts like this with an ironic epigraph, and it's quoted there: to JS7M378, this marble monument is erected by the state. So the poem is actually a satirist elegy on the bureaucratic, semi socialist Western society. And here in this poem, the poet actually he is saying about how one loses his individuality in such a bureaucratic environment. And we can see the speaker of the poem is actually a government worker who addresses the readers and listeners in the first person plural point of view. And he is speaking on behalf of his fellow government employees. So, here in the first itself, we can see that the marble monument marks the burial site of a citizen known only by his alphanumeric identity. So, he is not known by his name. He is having an alphanumeric identity. See, JS7M378. This is how a citizen is identified there in that government. So, from there itself, we can see the loss of individuality. Now let's go through the poem. He was found by the Bureau of Statistics to be one against whom there was no official complaint, and all the reports on his conduct agree that in the modern sense of an old-fashioned word, he was a saint, for in everything he did he served the greater community. So after his death, we can see in this poem many investigators, many type of investigators, statistic investigators, then from press media, from health department. So many are inquiring, make inquiries about his life, and they are saying that his life was satisfactory. He was living quite as normal at the time of his life. So at first we can see here Bureau of Statistics. Bureau of Statistics പറയുന്നത് എന്താ? One against whom there was no official complaint. He is having no official complaint. ആരും അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. And all the reports on his conduct agree that in the modern sense of an old-fashioned word, he was a saint. So ഈ ഒരു old-fashioned വേൾഡിൽ he was a saint means he was doing quite things normal. ഒരാൾക്കും ഒരു ഉപദ്രവവും വരുത്താതെ he was living normal. For in everything he did, he served the greater community. He was serving the greater community means അദ്ദേഹം ഈ സൊസൈറ്റീനെ സെർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ദ വാർ ടിൽ ദ ഡേ ഹി റിട്ടയർഡ്. സോ അദ്ദേഹം വാറിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഹി വർക്ക്ഡ് ഇൻ എ ഫാക്ടറി ആൻഡ് നെവർ ഗോട്ട് ഫയർഡ്. ആൻഡ് ഹി വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ എ ഫാക്ടറി ഓൾസോ. സോ ഹി വർക്ക്ഡ് ഇൻ എ ഫാക്ടറി, ഹി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ വാർ, ബട്ട് he was not a cause of problem to any, but satisfied his employers fudge motors in. Yet he wasn't a scab or odd in his views. So he satisfied his employees every time because he was so faithful in his doings, or he was so faithful in his work. For his union reports that he paid his dues. ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്യൂസ് ഒന്നും ബാക്കി നിൽക്കുന്നില്ല. യൂണിയൻ പറയുന്നു he had paid every his dues. Our report on his union shows it was sound, and our social psychology workers found that he was popular with his mates and liked a drink. സോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിയൻ റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞു ഹി ഹാഡ് പെയ്ഡ് ഓൾ ഹിസ് ഡ്യൂസ്. നൗ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നാണ്. സോ അവർ പറയുന്നു ഹി വാസ് പോപ്പുലർ വിത്ത് ഹിസ് മേറ്റ്സ് മീൻസ് ഹി ഈസ് ഹാവിങ് സം റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് സൊസൈറ്റി. സൊസൈറ്റിയിൽ അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നില്ല, ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ലൈക്ക് ദ ഡ്രിങ്ക് ഓൾസോ മീൻസ് ഹാഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് വിത്ത് ദം. ദ പ്രസ് ആർ കൺവിൻസ് ദാറ്റ് ഹി ബോട്ട് എ പേപ്പർ എവറി ഡേ. നെക്സ്റ്റ് പ്രസ്സാണ്, മാസ് മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്
ദേ ആർ കൺവിൻസ്ഡ് ദാറ്റ് ഹി ബോട്ട് എ പേപ്പർ എവറി ഡേ. ദിവസവും അദ്ദേഹം പേപ്പറെല്ലാം വാങ്ങി വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹിസ് റിയാക്ഷൻസ് ടു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് വർ നോർമൽ ഇൻ എവറി വേ. ആൻഡ് ഹി വാസ് ക്വൈറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ റീഡിങ് ദ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ദാൻ ദ ന്യൂസ്. കാരണം ന്യൂസ് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഹി വിൽ ബി അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇറ്റ്, isn't it? So some types of news may create our views against. So he is not interested in reading the news, but he is quite interested in reading advertisements. And that his reactions to advertisements were normal in every way. Policies taken out in this prove that he was fully insured. Policies taken out in his name proves that he was fully insured. ഇനി അദ്ദേഹം ഫുള്ളായിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി തന്നെ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഹിസ് ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഷോസ് ഹി വാസ് വൺസ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ബട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഇറ്റ് ക്യൂർഡ്. അതേപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ വൺസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ക്യൂർഡ്. Both producers, research and high-grade living declare he was fully sensible to the advantages of the installment plan and he had everything necessary to modern man. ഇനി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് റിസർച്ച് അതുപോലെ ഹൈഗ്രേഡ് ലിവിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവർ പറയുന്നു ഹി വാസ് ഫുള്ളി സെൻസിബിൾ ടു ദ അഡ്വാൻറ്റേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് എല്ലാം അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം വഴി അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിലൊരു മോഡേൺ മാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു പോയറ്റിൽ ഫോണോഗ്രാഫ്, റേഡിയോ, എ കാർ and fridge hair means a refrigerator. Our researchers into public opinion are content that he held the proper opinions for the time of year. ഇനി പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ റിസർച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് എന്താ, ദറ്റ് ഹി ഹെൽഡ് ദ പ്രോപ്പർ ഒപ്പീനിയൻസ് ഫോർ ദ ടൈം ഓഫ് ഇയർ. അദ്ദേഹം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് ആണ് എടുത്തിരുന്നത്. വെൻ ദ വാസ് പീസ് ഹി വാസ് ഫോർ പീസ്, വെൻ ദ വാസ് വാർ ഹി വെൻറ്റ്. സോ സമാധാനം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ സമാധാനമായിരുന്നു. ആൻഡ് വെൻ ദ വാസ് വാർ ഉള്ള സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്താണോ തന്നോട് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനും അദ്ദേഹം റെഡിയായിരുന്നു. ഹി വാസ് മാരീഡ് ആൻഡ് ആഡഡ് 5 children to the population. അദ്ദേഹം as a common man he got married and had 5 children also, which our eugenist says was a right number for a parent of generation. So ഈ ഒരു മാരേജ് അതുപോലെ having children it was researched by the eugenist. And our teachers report that he never interfered with their education. ഇനി ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നു he had never made any problem with education. And at last there's a question, was he free? Was he happy? The question is actually absurd. Had anything been wrong, we should certainly have cured. So അവസാനമായിട്ട് പോയട്രി എൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എങ്ങനെയാണ്, വാസ് ഹി ഫ്രീ, അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രനായിരുന്നു, വാസ് ഹി ഹാപ്പി. റീഡിങ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോയിങ് ത്രൂ ഓൾ ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട്, we can see that he is having everything in his life. He was living normal. He was satisfying everyone. He was satisfying all at work and all at home. But actually, was he happy and free? So, the poem actually is, it's a bit of satire on the society, because this man or this unknown citizen, which title here, he loses his individuality. So he lost his individuality, a fact that pleases the central government. Central government is pleased upon his life, but he lost his individuality as a result of it. Okay, thank you.